Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Wie Sie da am Bildschirm erkennen können, mein Name ist Frank Steffen. Ich bin natürlich von der AZ und NMH, natürlich Network Media Hub. Wie immer führe ich Sie durch diese kleine Show, Tourismus Namibia, wo wir Ihnen einige Topics, also Themen präsentieren und dann natürlich Destinations, ein paar Urlaubsziele und zuletzt noch To The Point. Ja, als erstes haben wir natürlich Topics. Eine sehr interessante Entwicklung in dieser Woche. Also wir haben jetzt das erste spezialisierte Gericht für Umweltstraftaten. Und das hat jetzt in Otjiwarongo schon seit Beginn des Jahres getagt. Begann also in diesem Jahr mit seinen Tätigkeiten und zeigte bereits Fortschritte bei der Verhandlung von Wildtierkriminalitätsfällen. Also der Sprecher des Umweltministeriums, Romeo Muyunda, das Umweltministerium, erklärte, dass dieses Gericht sich ausschließlich auf Umweltverbrechen konzentriert und die Geschwindigkeit sowie Reaktionsfähigkeit bei der Bearbeitung von Wildtierkriminalitätsfällen verbessern wird. Dies trage dazu bei, solche Verbrechen zu verhindern. Das Gericht nahm offiziell im Januar 2025 seine Arbeit auf, nachdem es im August 2024 von Vizepräsident Nitumunandi Ndaitwah eingeweiht worden war. Das ist ja die jetzige anstehende Präsidentin. Und Muyunda sagte weiterhin, dass bereits mehrere Fälle verhandelt werden, während das Personal weiterhin an der Erstellung eines Gerichtsplanes arbeitet. Also es geht darum, dass sie sich das ein bisschen alles einteilen müssen. Und die Fälle müssen auch von anderen regionalen Gerichten, also die in ihre Zuständigkeit fallen, müssen übernommen werden. Also das dauert alles ein bisschen Zeit. Das Gericht verfügt über einen eigenen Magistrat und einen leitenden Staatsanwalt, die sich eben ausschließlich mit dieser Umweltkriminalität befassen. Ja, und ich finde das eine gute Entwicklung. Ich hoffe wirklich, dass das recht gut vorankommt und dass wir in kürzester Zeit vielleicht eine kleine Abnahme erleben. Denn es ist ja immer schön, wenn das so zack, zack geht. Immer wieder sehen wir, wie diese Fälle vor sich hergeschoben werden. 5 Jahre später hört man, dass jemand verhaftet wird, der eigentlich noch wegen einem anderen Fall sich auf Kaution befindet. Und so geht dieser Zirkus, will ich beinahe sagen, immer weiter. Also hoffe ich wirklich, dass die Justiz hier in Namibia uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Dann wollen wir uns kurz mit diesem Thema von den Kormoranen befassen. Also da wurde jetzt eine Belohnung von 10.000 Namibia-Dollar ausgesetzt und das ist es gilt für Hinweise auf die Täter, die mutmaßlich absichtlich eine Gruppe bedrohter Cape Cormorants im Dorob-Nationalpark überfahren haben. Dabei wurden mindestens 50 Vögel getötet oder verletzt. Mitarbeiter des Ministeriums für Fischerei und Meeresressourcen entdeckten die toten Vögel im Januar bei Canopy, also das ist dieser kleine Ort da, nicht Ort, eine Stelle. Die Zeitungen hatten darüber ja berichtet, aber bisher war keine verdächtige Person gefasst worden. Der leitende Inspektor des Fischereiministeriums, Gabe Shikutamba, berichtete, dass er erst auf einen verletzten, flugunfähigen Kormoran gestoßen war und der Vogel hatte ein gebrochenes Bein und nähere Untersuchungen ergaben dann, dass ein 4x4-Fahrzeug absichtlich in die Vogelschar gerast war. Also das ist typisch und wahrscheinlich einer von den Hyperstarken, die dann wieder meinten, sie haben ein bisschen Spaß mit ihrem 4x4. Die Spuren zeigen an, dass das Fahrzeug vor dem Aufprall beschleunigte und nach dem Vorfall dann anhielt, wobei Personen ausstiegen, wahrscheinlich um Vögel aus dem Kühlergrill zu entfernen. Naja, auf jeden Fall anschließend führten die Spuren direkt zur Straße. Und deswegen hat man es natürlich jetzt schwer, die irgendwie weiter zu verfolgen. Also laut dem Ministerium ist der Bestand der Cape Cormorants in Namibia in den letzten 30 Jahren um 57% zurückgegangen. Also wer immer sich da glaubt, dass er da mit seinem Bucky da schnell Tiere töten muss auf so blödsinnige Art, da kann man nur hoffen, dass man den trotzdem irgendwie noch erwischt. Dann wenden wir uns schnell NAFA zu. NAFA, das ist natürlich unser Berufsjagdverband, also in Namibia. Und der betonte jetzt, dass seine Mitglieder als Jagdprofis das Privileg hätten, auf einem biodiversen Kontinent zu arbeiten, auf dem nachhaltige Jagd eine Schlüsselrolle im Naturschutz spielt.
Dieses Privileg bringe jedoch auch eine Verantwortung mit sich, eben sicherzustellen, dass alle Jagdaktivitäten sowohl national als auch international ethischen und rechtlichen Standards entsprechen. Die Organisation der afrikanischen Jagdverbände, also die nennt sich OPHAA, habe Richtlinien aufgestellt, um grenzüberschreitende Jagd nachhaltig und gesetzeskonform zu gestalten. Ja, und das ist natürlich schön, denn wir hatten ja immer mal wieder Elefanten oder Löwen, die einfach über die Grenze hinaus gejagt und getötet wurden. NAFA betonte auf jeden Fall, dass Jagdprofis im Ausland die lokalen Vorschriften des Gastlandes respektieren müssen, einschließlich gesetzlicher Registrierung, ethischen Handelns, Transparenz und Ehrlichkeit. Also die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Jagdverbänden, Regierungen und Naturschutzorganisationen sei der Schlüssel zur Bewahrung der Jagd als Instrument zur Wildtierverwaltung und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Ein gemeinsamer Ansatz schützt den Beruf, die Tierwelt und unterstützt ländliche Gemeinden, so NAFA. Also kann man wirklich nur hoffen, dass das wirklich auch klappt. Ich denke, diese ganze Bedrohung der Jagd durch verschiedene europäische Länder, die eben ein Importverbot reinbringen wollen für Trophäen, bringt automatisch mit sich, dass die ganze Region plötzlich merkt, wenn wir nicht zusammenarbeiten und was Ordentliches gestalten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn eben solche Verbote eintreten. Also ich hoffe, dass Europa dann auch ein Stück weit mitbekommt, dass hier eben so ein bisschen die Disziplin angezogen wird und dass man deswegen dann vielleicht nochmal diese ganze Sache neu betrachtet. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Topics, also Themen, und als nächstes haben wir Destinations. Unter Destinations haben wir diesmal als erstes die Kalahari Red Dunes Lodge, also es geht um die roten Dünen. Hier kann man auf der Karte ja gut erkennen, das ist gar nicht mal so weit von Windhoek, runter eben bei Kalkland, und ja, man braucht dann nur noch ein Stück reinfahren. Also ich war schon da unten in der Gegend, ich muss zugeben, ich war noch nicht auf der Lodge selber, ich will immer mal wieder hin. Auf jeden Fall haben wir uns mit dem Joshua Ndafehambo unterhalten, also der ist der stellvertretende Manager eben auf dieser Kalahari Red Dunes Lodge. Und er gab uns eben einen Einblick in dieses luxuriöse Resort am Rande des Dorfes Kalkland, was natürlich im Nammerland liegt. Aber gucken Sie sich selber an. Okay, my name is Joshua Dafuamba. I'm an assistant manager at Kalahari Red Dunes Lodge. And Kalahari Red Dunes Lodge, it's a lodge situated in the B12 Marienta. And it's 2 kilometers from the gate to the main building. And our big five from the main gate, you see some animals, giraffe, and some impala, some springbok, and also some kudu also, and ostrich also. And Kalahari region, it's a nice lodge, and mostly we're expecting guests from overseas, like Germany, Switzerland, Netherlands, and also some from Italy also sometimes. What has your experience been like working here for the past 9 months? So my experience is I really like the place, and we always accept our guests, and we learn from the guests also, and also just to welcome our guests. And we have also some activity. We took our guests on activity, like we have also like sundowner drive, and we have morning drive also, and we have also guided walk, which is taking plus minus 2 hours. And we also do Trans Kalahari, where our guides have to go with the guests in the bush just for walking, and they have their breakfast in the bush, and their lunch in the bush, and sleep also in the bush. So everything is done in the bush, like breakfast and lunch and dinner, and they only come the next day morning time. So that's the experience which I experienced, and I never did it before, so it was a great experience for me. What makes Red Dunes Lodge so special? Okay, what makes Red Dunes so more special is we are offering some activity,
and also the Kalahari walk, which is like for breakfast in the bush and lunch in the bush and dinner also in the bush. And also we are giving also some luxury rooms, like we have a superior rooms, superior 2 and superior 1. So that's made more Red Dunes special. Okay, so this is superior number 2, and it's mostly booked for family rooms, and it has also its own private swimming pool, as you can see a sunbed also here. And then this one is just blowing away by the wind, and we are busy doing the box for it here, so that we can just put it inside when it's raining or when it's raining. So we can just go inside of superior. And all the rooms have an alarm in case if something any movement in the night, then the alarm is Ja, und das war die Kalahari Red Dunes Lodge, also Rote Dünen Lodge. Und als zweites haben wir mit dabei diesmal wieder die Abenab Lodge, nochmal zur Erinnerung, also eingebettet in diese malerische Landschaft, da bei Grootfontein liegt diese privat geführte Farm nur 24 Kilometer außerhalb von Grootfontein und etwa 40 Kilometer von Tsumeb entfernt, also es geht dann hinten rum. Ich bin die Strecke schon gefahren, ich finde es eine schöne Strecke, aber nun finde ich jede Strecke in Namibia schön. Es ist der ideale Zwischenstopp für Reisende zu den Top-Destinationen der Region. Und das ist eine Lodge, wenn ich mich richtig entsinne, ist das eine Herero-Familie, die verwalten. Und die versuchen da eben aus diesem alten Minenort so ein bisschen was Besonderes zu machen. Da hat man, wie gesagt, hier diese kulturellen Tänze, die angeboten wird. Das hier sind so die kleinen, also Lodge-Unterbringungsstätten. Dann haben wir da die haben da so eine Seilbahn runter, aber natürlich, wie wir das hier im Lande nennen, eine Fufi-Slide. Also man hängt sich da mit der Hand dran und wird dann runtergenommen. Das ist natürlich wirklich eine schöne Gegend, also bei Grootfontein gleich außerhalb, und deswegen haben wir natürlich auch eine Aufnahme mit dabei. My name is Loana Mbwele. I'm the founder of Abenab Lodge, which was the previous mine. And the mine was specializing in vanadium, copper, zinc, and lead. And the mine was owned by the British and Germans. The history on current technology is saying that Abenab was start operating in 1920, but the papers we are having are more than that, because they are saying this mine started operating in 1918. So whereby the first EPL was signed off in 1908 in London. So why are we talking about Abenab Lodge and not Abenab Mine? Because this is the only mine in Namibia which is turned into a tourism facility. And it's historic. While we are not only offering accommodation, food, and bar, but we have quite a lot of activities. We are also boasting of the second largest man-made open pit in the world, which is 215 meters deep and 180 meters wide. So on top of that, we have a zip line across the open pit. That is the thrill. And while we are also talking about the pit, we are saying people should come to Abenab, not only to experience the open pit, but also to experience the tunnels, because sometimes we take our guests to the tunnels.
Everything is done at a price, of course, as in any normal hospitality industry. And again, for us, we have a history to tell, because this is not only the pit, but we have old houses, old houses, old compounds. Even though they are destroyed, distracted, still they tell a story. The mine itself closed in 1958, but we are the fourth generation to occupy Abenab Farm, and hence we say we are the founder of Abenab Lodge. The lodge has got 13 rooms, which are fully air conditioned. We offer food, like we have a restaurant, we have a bar, and more so, we also offer camping sites. If you feel exhausted and done with, if you want to get away from the sirens of the city, come to Abenab. This is where the peace and tranquility is. And more so, how will we deal with that? We have a hydro spa. Our hydro spa really will take all the stress out of you. You will come out younger, fresh, rejuvenated, and more so, 10 years younger. So most of the people are saying, why should we choose you? We are not far from town. We are only 24 kilometers away from Grootfontein, 40 kilometers on the dot from Chumeb. We are in the middle. And as a result, if you want peace and privacy, if you want your event, be it baptism, confirmation, wedding, engagement, we can always allocate a place for you, because we have all those unique spots, very beautiful spots, because as I said, Abenab is an old place, whereby the word itself means climbing river. And 800 million ago, this place was a shallow sea. If it is a shallow sea, it means that it was underwater. Today we are sitting on the grounds, the water has subsided, but the stones are black, meaning that the algae remained. So why don't you want to be part of us? Why don't you want to be enjoying what we are enjoying? The bush. There is only peace in the bush, nothing else. And I thank you. Ja, und das war die Abenab Lodge, also oben bei Grootfontein, so ein bisschen vom Weg ab, rüber nach, also hintenrum wieder zurück nach Tsumeb, aber an für sich eine schöne Gegend, absolut. Ja, und damit sind wir bei To The Point angelangt. My name is Ukone, and welcome to this week's edition of To The Point. Joining us in studio is the spokesperson of the Namibia Airports Company, Dan Kamati. Welcome to The Point. Good evening. It's good to be here. What are the Namibia Airport Company's expectations in terms of its projections for 2025, with the year just having started off? First of all, let's just recap on 2024. It was a great year, 2024. We've seen a lot of things that happened. Of course, we hosted the Aviation Development Conference in June at Mercure Hotel, where we brought over 500 aviation experts to Windhoek, and we spoke to them. They spoke to so many people around that were in attendance, and we learned a lot from them, and we continue to do so. And the collaborations and the relationships that we have built with them goes a long way. Of course, we know that after that we saw the introduction of FlySAF Air, Cape Town to Windhoek. We also saw Air Botswana touching down, connecting Namibia to Windhoek to Gaborone. And towards the end of the year, we also saw Fly Angola coming in as well, a private airline linking Luanda, Benguela, and Windhoek as well. So these are really good things that we should talk about, and it really to recognize the importance of tourism to this country. And I think what we have done as Airports Company in support of that, we are really grateful for the opportunity that we have as Airports Company to really facilitate the movement of people in and out of this country.
2025, of course, we are expecting more of that to happen. We are expecting for more airlines to call into Windhoek again, and we have already started speaking to 3 or 4 airlines as early as January, and at an opportune time, necessary announcements will be made, and we're really looking forward to a very fruitful 2025. Of course, in terms of your airport infrastructure as well, we announced last year at the AGM, the media release that we had, that we are looking at terminal buildings at Katima Mulilo, Rundu airports and Ludritz airport as well. And it's really to ensure that we facilitate these movements seamlessly and to enhance the capacity of how we handle people at this airport. So we're really looking at how we can do better this year, to collaborate better and to make sure that we partner with all the relevant stakeholders in moving this country forward. Speaking now to the issue of the AGM, you did mention that there's a couple of infrastructure projects that were mentioned, and you mentioned specifically that the issue of terminal buildings was looked at. Can you just delve into some of the basic specifics, just to give an overview of where the airports company is going in terms of infrastructure and improving its airports? Yes, first of all, the very, very key or very first that we are embarking upon, it's the tender or the project for the solar plants at our airports, at Eros, Hosea Utako, and Yandimba Toyo Airport in Ondangwa. Of course, again, like I said, the terminal buildings at these airports, of course, we know that airports company mandated by the people of Namibia is to develop and manage 8 national airports. We all know historically where these airports are coming from, except for Hosea Gutako and Eros maybe. These were sort of military airports back in the days before independence, and we have taken over them. We know in 2015 we inaugurated a new terminal building at Ondangwa Airport, renamed it Ndimbatoya Toivo. We have a brand new terminal building, I think in 2016, inaugurated by the late President Dr. Hage Geingob at Walvis Bay International Airport. Of course, we expanded the Hosea Gutako terminal building as well not so long ago, and that's why we are also looking at improving the facilities at Katima Mulilo, Rundu and Ludritz, because these are sort of in line with the national developmental objectives, your green hydrogen, your gas and oil discoveries, and so on. So as airports company, we are talking to the local authorities, we are talking to relevant people, of course our shareholder, the government, to make sure that we have the necessary resources to ensure that these projects do take off eventually. So it's a process that we have started and we will continue, and as soon as we are somewhere with it, of course the necessary again announcements in that regard will be communicated to the public. But for now, we are where we are, and those are just the plans that we have, and we will vigorously take them on to make sure that they come to fruition. And then, in closing, recently there was a recent bomb scare at the Hosea Gutako International Airport. Now, one may call it a prank, or it could have been of a very serious nature. Just to what extent did this harm the operations at the Hosea Gutako International Airport, and what is your appeal to members of the public in terms of sending out these messages? How do you approach this, and what is the effect that it has at the end of the day? Yes, we should. Our appeal as a airports company to the general public is that we should jealously guard our prosperity. We should jealously guard our developmental goals. Of course, the airport is very key to how we conduct business in this country. That's the gateway, especially Hosea Gutako International Airport is the gateway to Namibia, and it's very prudent that we all understand what the airport stands for, and really to understand what language should we use at the airport. There are certain words, not just at the airport, but anywhere around your social sphere, that you should not use. You can't use words like fire or bomb or gun and stuff like that at the public space, in a mall, at school.
more so at the airport. And, Yes, of course. we know after 2011 what have happened in the US, that there are strict regulations really that we should all try to look into and understand. And obviously, airports company together with all the stakeholders, we have the responsibility to educate our people as well on how to handle themselves at airports. And the bomb scare that happened, of course, it's something that was very unfortunate. Of course, people panicked, and thankfully, gratefully, nothing much came of it. And then going forward, we're really grateful that the cooperation from the stakeholders was very swift, and it was cleared immediately, and airport operations resumed immediately as well. It's a precautionary that at the time the airport was closed off, of course, for the necessary stakeholders to come in there and just do a cleanup and see what's going on, because safety and security is very paramount to our operations, and that was what happened on the day. And going forward, we really call upon everyone to be vigilant, because safety is everyone's responsibility, and especially at the airports. And we continue to collaborate with everyone. We call upon the public to again be vigilant and report any suspicious looking equipment or any suspicious activity around the airport, because like I said, we play a big role in tourism development, and we all know how big tourism is in this country and how it contributes to our GDP. So we really need to jealously guard against acts of intimidation, acts of that can threaten our security and safety, especially at the airports. And together with all the stakeholders, especially the general public, the flying public, we need to do our best. We need to do our part to make sure that we take this country together as one. Thank you very much for joining us on To The Point. Thank you very much, sir. Thank you for tuning in. See you next time. Ja, und da geht es um unsere Namibia Airports Company, NAC, also das ist unsere Flughafengesellschaft, die hat das Jahr 2024 als erfolgreich bezeichnet. Dazu beigetragen haben die Ausrichtung des Avia-Dev Africa Summit sowie die Aufnahme neuer Flugverbindungen durch Fly Angola zwischen Windhoek, Benguela und Luanda, die letzten beiden sind natürlich in Angola, sowie durch Fly Saf Air zwischen Windhoek und Kapstadt. Und laut Dan Kamati gewinnt der Hosea Kutako internationale Flughafen zunehmend an Bedeutung als wichtiger Transitpunkt. Mehrere Fluggesellschaften führen derzeit Verhandlungen über Landerechte in Namibia. Hören wir uns einfach an, was er zu sagen hat. Ja, und das ist natürlich wichtig für uns, denn das ist ja nun mal für sehr viele, die hier im Land ankommen, so der erste Punkt, wo sie landen, wo sie Namibia kennenlernen. Ich sage mal, hier ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Immigrationsbeamten so freundlich wie möglich sind, denn das ist ja nun mal so der erste Eindruck, den man von einem Land gewinnt. Je besser das da mit dem ganzen Passkontrollen und so weiter klappt, je besser ist es eben für unsere Besucher und dementsprechend kommen sie wahrscheinlich dann eher wieder. Ja, damit sind wir am Ende unserer Show angelangt und ich hoffe, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Ich hoffe, Sie dann auch in der nächsten Woche wieder bei dieser Show begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Tschüss.